Good afternoon. On behalf of the Department of Psychology, West Bengal State University, I, Dr. Sanchita Ghosh, would like to extend a hearty welcome to you all who have gathered to hear a wonderful lecture related to peace psychology and violence. It's a privilege to have among us Dr. Anup Dhar, Professor of Philosophy, Ambedkar University, Delhi. Dr. Dhar has kindly consented to give a series of lectures which begins today. I'm sure till coming Thursday we'll keep getting enlightened by him. When it comes to issue of peace, two iconic figures stand out tall with their respective contributions. Mohandas Karamchand Gandhi and Rabindranath Tagore. Both of them had their unique idea of peace. Both of them practiced it in their own ways. Needless to say, both these approaches are not just significant but gaining currency in the present day world. Dr. Dhar would be talking on Mohandas Karamchand Gandhi for the first 2 days. The remaining days would be dedicated to Tagore. Before I ask Dr. Dhar to kindly begin, here's a brief introduction on his academic accomplishments. Dr. Anup Dhar is a professor of philosophy at Ambedkar University, Delhi. He is also the director of the Center for Development Practice. Post-structuralist critique of mental health brought him to psychoanalysis, and post-colonial critiques of left took him to a rethinking of Marxism. He has to his credit 9 books and monographs and has published more than 70 papers in distinguished journals. He is currently working on an annotated edition of the English writing of Girindra Shekhar Bose titled Aboriginal Psychoanalysis. He is also working on a co-authored book in Bengali, Rajnitir Bhut Bhovishyat. He is a member of editorial board of Rethinking Marxism and is section editor of Remarx. He is the editor of the Journal of Practical Philosophy and CUSP, SP Journal of Studies in Culture, Subjectivity and Psyche. Now, may I request Dr. Anup Dhar to kindly begin his lecture. Today's topic is, as you know, the psychoanalytic roots of Gandhian Ahimsa. He will be speaking for an hour, and during the next half an hour, he will be taking questions from the audience. Dr. Anup Dhar, over to you. Thank you, Sanchita. You keep on saying Dr. Anup, then I have to say Dr. Sanchita. Let us become Bengalis, Sanchita and Anupda. I also did not want a big talk. I also did not want, a talk where I don't see anybody, where I don't manage to talk to anybody. Actually, I talk to many. I talk to nobody. That's the usual framing. We talk to so many people that we are not talking to anybody, actually. So I did not want that. I wanted a discussion. I wanted a conversation. I wanted an engagement. Kind of the Gandhian way, I would say. That let us talk, let us engage, let us not deliver a lecture. What is there to deliver? Okay, so let us not deliver a lecture. And in Excuse that me, sir, sense, আমি আপনার এটা শেয়ার করছি। বড় করলে আমি আর কাউকে দেখতে পাবো না, তাই তো? হ্যাঁ, না, বড় করা যাবে মনে হচ্ছে। এক সেকেন্ড। কিন্তু বড় করলে আমি আর কাউকে দেখতে আপনি পাবো দেখতে না না ঠিক আছে, বড় করুন। তো সঞ্চিতা, কতটা ইংরেজি কতটা বাংলা? হ্যাঁ, ইংরেজি বাংলা মিশিয়েই। ঠিক আছে। Actually, I have kept the slides in English, because there are 1 or 2 non-Bengali participants, at least as far as I can see, 1 or 2 of them.
So I অনুপদা, took সেক্ষেত্রে আপনি ইংলিশেই না এটা কন্টিনিউ করুন, না, কারণ না, তাদের পক্ষে অসুবিধা হবে। ঠিক আছে, একটু 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 বাংলা একটু ইংরেজি করে করি। দ্য স্লাইডস আর ইন ইংলিশ, সো দে গেট দ্য মেইন পয়েন্ট ইন ইংলিশ। এরকম এরকম কিছু না, একটু মিশিয়েই হোক। তো I did not want a talk. I wanted a conversation. Uh, uh, ওনার নাম কি? শুভম, তাই তো? হ্যাঁ, যিনি আমাকে স্লাইডটার ব্যবস্থা করে দিলেন। রূপম, 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 রূপম আমাদের, রূপম, হ্যাঁ রূপম, আমাদের। অনেক ধন্যবাদ। রূপম। আপনি করেছেন কিছু একটা, আমি আপনাদের দেখতেও পাচ্ছি, স্লাইডটাও দেখতে পাচ্ছি। স্ক্রিনটা হাফ হাফ হয়ে আছে। আমি জানি না আমি কি করেছি। মানে আমার ঠিক একটু আছে। সুস্থ বোধ করছি আমি, কেন দেখতে না পেলে মনে হয় যে কার সাথে কথা বলছি। তো রূপম আমাদের ডিপার্টমেন্টের টিচার, আমাদের আচ্ছা আচ্ছা, পড়ান। তো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে রূপম। তো এই জায়গা থেকে I wanted a conversation, হ্যাঁ। তো আমি একটা জায়গা ওপেন করি, and I don't have to finish everything today. We have 4 days, which is also a good thing, that there is no pressure to finish all the slides today or something like that. So the first thing that I want to open up is kind of synonymous with Gandhi. This poem turned song, and many of us must have heard it many times. Vaishnav Jan. It is synonymous with Gandhi, and this is by a 15th century poet, Narsingh Mehta, who Gandhi perhaps rediscovered or reinvented, maybe. How he rediscovered or reinvented Narsingh Mehta, we will see towards the end, if we get time today. If we don't get time, we'll do it tomorrow. এরকম কিছু নেই যে আজকে সব শেষ করতে হবে। But what is important is that Narsingh Mehta also had a difficult time in his society, which is showing in the slide, and for his more non-conventional ideas. Um, his attitude towards caste, his attitude towards orthodoxy, tradition, there were trouble, and that gave a very different understanding of Narsingh Mehta to Gandhi, perhaps. এবং এটা আমরা দেখব শেষে গিয়ে, we look at it at the end, what it means to go to Narsingh Mehta, to go to this 15th century poet. And you get it in English over here. One who is a Vaishnav knows the pain of the other, does good to the other without letting pride enter his mind. This is important, actually. Without letting pride enter his mind. Doing good to the other always comes with a certain sense of pride. How to do good to the other without letting pride enter one's mind is the main question. And who knows the pain of the other? So this song, and had we been in a in-person conversation, I would have played this song. Actually, one needs to play it, one needs to feel this song, and why it was so important for Gandhi. You can go to the next slide. Rupam, পরেরটাই যেতে পারেন। হ্যাঁ। So as I try to understand Gandhi's Ahimsa, his conception of Ahimsa, perhaps not fully translated, not well translated as non-violence, but let's hold on to Ahimsa. And how does one get there? How does one get to Ahimsa? How does one reach Ahimsa? And does Gandhi's journey give us a sense of how one reaches there? That is the question.
question. And why is it important for us in the psychology department? Why is it important for us in, say, psychoanalysis? And as you can see at the top right hand corner, I'm invoking actually Erik Erikson's book, Gandhi's Truth. I myself have been reading this book again for that Bengali book Sanchita invoked, Rajnitir Bhut Bhovishot. এবং ভূত শব্দটা একই সাথে স্পেক্টার এবং পাস্ট। বাংলায় বাংলায় ভূত ইজ বোথ দ্যাট উইচ হন্টস and that which is the past. So I was actually looking at what haunts our politics today. What are the specters? What are the ghosts that haunt us? What are the hauntings? What is the hauntology of politics? And what is the past of politics? সেই অর্থে আমরা এখানেও গান্ধীর রাজনীতির ভূত ভবিষ্যৎ দেখছি। নরসিং মেহতা গান্ধীর পাস্ট, গান্ধীর অতীত। 1500 শতকের এই কবি, এই এই শিল্পী মানুষটা, এই সন্ত মানুষটা গান্ধীর অতীত, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ অতীত। কেন গুরুত্বপূর্ণ আমরা আস্তে আস্তে দেখবো, হয়তো শেষের দিকটা গিয়ে দেখতে পাবো। We'll be able to see why Narsingh Mehta and this Vaishnav Jan is so important for Gandhi, so important, including the Vaishnavite tradition. Actually, why is it so important for Gandhi? And I'm following Erikson's book actually for that Bengali book. এটা আনন্দ পাবলিশ করবে। আমি ম্যানুস্ক্রিপ্ট এখনো জমা দিতে পারিনি, তাই এটা ফাইনাল ফর্ম পাচ্ছে না। দেরি করছি নিজেই, কেননা একটু সেকশনগুলো রিভাইজ করছি, আবার ভাবছি। Erikson actually talks in his book of a hidden method. Apparently something is written, it looks like the history of an event, but in the very history of the event there is Erikson's method, and he calls it the hidden method. What is the hidden method? Now let us think of a psychoanalytic setting or a psychotherapeutic setting. What the analysand or the client or the patient, whichever way you want to call her, I'll leave that to you. আমি অ্যানালাইজেন বলবো। Whichever way you want to call her, she brings to us her life history, her life story, some important parts of the life story, and some parts she doesn't feel to be so important, but she still brings it. And then we find oh, there is something important over here, there is something knotted, this is where the symptom resides, etc., etc. We can go on. So the path Erikson follows, and this could be interesting for us in psychology actually. The path Erikson follows is, how does one understand, locate, make sense of, find the psychological core of Gandhian Ahimsa? Why would he reach there? Why would he reach the question of Ahimsa? What is there in him that he will reach the question of Ahimsa? What is happening all around him? And is it all, and let us keep this question alive for these 4 days, is it all in Gandhi's psyche? That would take us to a kind of psychologism, to say, well, it is all in Gandhi's psyche. The other would be to say, no, it is not all in Gandhi's psyche. Gandhi's psyche is also constituted, but by what he thought to be India. We'll see that. What he thought to be India. Okay, what he thought to be India's soul. Now, of course, India is a divided perspective. It's a deeply caste-divided society, class-divided society. There are divides of gender, but Gandhi wanted to invoke something as India's soul. Now, what is that? However problematic it is, however in need of deconstruction, ওইটা আমরা কিভাবে গান্ধীর জীবনে ভাবতে পারি। তাহলে
এরিকসনের মেথডটা, এবং ওই জন্য আমি এরিকসনের বইটা সাথে সাথে রাখছি, আই এম নট গিভিং ইট আপ। There is something very important in his method, and he himself called it a hidden method. Such a beautiful phrase, actually. Um, he's not writing a methodology chapter straight away. He's saying the method is in the process. Uh, it's again a little bit like Gandhi. For Gandhi, religion was not what you believed in. আমরা এখন রিলিজিয়নকে ভাগ করেছি বিলিভার আর নন বিলিভারদের মধ্যে, what you believe in, right? For Gandhi, religion was how one lived, which could be called lived religion. মানে প্রসেসটা ইম্পর্টেন্ট, আমি কিভাবে বাঁচছি, philosophy as a way of life, okay, rather than a set of doctrines and beliefs. So theology নয়, scriptural religion নয়, লিখিত religion নয়। লিখিত religion একটা set of doctrines. Gandhi had a very unconventional take on Bhagavad Gita, on Vaishnavism, on religion, on what you would like to call Hinduism, and very important, actually, Anjana and I have nearly completed a paper on Gandhi's understanding of Ram. Ram Rajyo bolte manushta ki bujhten. And we are trying to show in this paper, it is in direct contradiction to what we now think Ram or Ram Rajyo is. It is nearly the other side of it, actually. His Ram and his Ram Rajyo were something very, very different. Just like today we will see his Bhagavad Gita was very, very different. He had a very, very different take on the Bhagavad Gita. I think his take on the Bhagavad Gita is closer to Girindra Shekhar Boshe's take on the Bhagavad Gita, actually, than on Savarkar or Tilak's take on the Bhagavad Gita. We'll see that as we go along. So এটা অনেকটা ওই রকম। Erickson's book doesn't have a chapter called methodology. মেথোডোলজিটা প্রসেসের ইনাউন্সিয়েশনের মধ্যেই আছে, বা পুরো বইটাই একটা মেথোডোলজি, পুরো বইটাই একটা প্রসেস। আমি অনেক সময় সাইকোঅ্যানালিসিসকে বলি এটা একটা মেথোডোলজি, এবং all of Sigmund Freud is an attempt at finding a methodology which is not medicine. Freud ডাক্তার না, and in Vienna there must have been 100 doctors at that time. 99 remained doctors. One doctor called Sigmund Freud became Sigmund Freud. তো একজন ডাক্তার ওইখানে নতুন মেথোডোলজির জন্ম দিয়েছিলেন, এবং অ্যাফেজিয়া নিয়ে কাজ করতে করতে, আজকে টুডে ইজ নট দ্য ডে টু ডিসকাস ইট, মেবি টুমরো, অ্যাফেজিয়া নিয়ে কাজ করতে করতে একটা নতুন মেথোডোলজি দেখতে পেয়েছিলেন। যখন অ্যাফেজিয়ার অর্গ্যানিক কজালিটি পাওয়া যাচ্ছে না, দেন ওয়্যার ইজ দ্য কজালিটি অফ অ্যাফেজিয়া, সেইখান থেকে একটা নতুন মেথোডোলজির জন্ম হল, যার নাম সাইকোঅ্যানালিসিস। সিমিলারলি এরিকসন যেন গান্ধীকে পড়ার বা যে কোনো এই ধরনের ফিগারকে পড়ার একটা মেথোডোলজি দিচ্ছেন, এবং এরিকসন এটা অনেক করেছেন, শুধু গান্ধীকে নিয়ে করেননি, অন্যদের নিয়েও করেছেন। এইটাকে, এই হিডেন মেথডটাকে ইনাউন্সিয়েট করেছেন অ্যাজ হি হ্যাজ গন অ্যালং, যে একটা মানুষের জীবনে একটা মানুষ কেন একটা টার্ন নেয়, একটা বাঁক নেয়, why does that turn come in the life of a person, and here the question is, how does he reach ahimsa? And it gives us a sense ki let us look at Gandhi's inner life, and is that inner life connected to an event? মানে psychologism থেকে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু he is steering clear of psychologism, that all of it is not in Gandhi. No, Gandhi is not born with all these features. Gandhi is actually born with number of quote unquote পরের স্লাইডে আমরা দেখব features that are quite problematic, actually, and these features never leave Gandhi. আমি ডক্টর কাক্কারের মীরা and the Mahatma পড়ছিলাম, and I found Gandhi to be a very jealous person. So এমন নয় যে এই মানুষটা এগুলোকে ক্রস করে যেতে পেরেছিল, because it's not easy. But all of Gandhi's ahimsa is not something inside him. It's not an interiority.
It's not all inside him. এরকম inside outside division না করি যে psychology is about the inside, sociology is about the outside. এই inside outside divisionটাই problematic, like many such divides. So Gandhi's inner life, as much as we need to look at the inner life, we also need to look maybe at an event, what he's calling an event, kind of an historical event. Okay, an historical event that is happening in Ahmedabad in 1918. 1918 is interestingly, this year it's interesting, sadly interesting actually, not interesting. Nothing is interesting about it. It's tragically interesting. 1918 is the year of the Spanish flu. COVID 19 এর 100 বছর আগে 1918 is the year of the Spanish flu. But the incident that I'm talking of happens before the flu. It happens between January and February. Flu comes in June, around June. Okay. But this is the year 1918. 1918 is also the year when the First World War is coming to a close. There's Soviet Revolution. Lenin takes over in Russia, etc. The fall of the Tsar. A lot of things are happening in the whole world. The world is shifting actually at around 1918, the First War. এইখানে এরিকসন বোঝার চেষ্টা করছেন যে what is there in Gandhi's life, what is there in that event in Ahmedabad in 1918, what is there in Ahmedabad, why is Ahmedabad, Gujarat important? Okay, why is Vaishnav Jan important? What is there in the Gujarati tradition? What is there in the Gujarati Baniya tradition that is important? And what is Gandhi's then psychosocial evolution, and how does Gandhi reach his inner truth, his singular truth? এই ট্রুথটা ফ্যাকচুয়াল ট্রুথ নয়, এই ট্রুথটা ফ্যাকচুয়াল ট্রুথ নয় যে ব্যাকটেরিয়া হ্যাভ সেল ওয়াল, ভাইরাস ডাজন্ট হ্যাভ আ সেল ওয়াল, এরকম ফ্যাকচুয়াল ট্রুথ নয় এই ট্রুথটা, গান্ধীর ট্রুথটা। আমরা দেখব হোয়াট ইজ গান্ধীজ ট্রুথ। ওকে, ওর কাছে ট্রুথ কথাটার অর্থ কি, সত্য মানে কি? সত্য মানে যেটা সত্যই সত্য সেটা নয়, দ্যাট ইজ ফ্যাকচুয়াল ট্রুথ। ওকে, হোয়াট ইজ ট্রুথ দেন? এটা দেখার আছে। এরিকসন একটা সাজেশন রেখেছেন, which is an interesting suggestion actually. Gandhi's truth is truth in actualization. সেটাই সত্য যেটা অ্যাকচুয়ালাইজ করা যাচ্ছে। That is truth, that which can be put to practice maybe, which is why আমি sometimes এটা বলি, Gandhi never wrote a book, his life was his book. So he had to do things, not write about things. এই জন্য দেখলেন, আপনারা খেয়াল করলেন, religion for him is about doings. Religion is for him lived religion, something that has to be lived rather than believed, rather than written, scriptural. So in that sense, what is there in his psychosocial, psychosexual evolution as well? মনে রাখা দরকার, Ahmedabad 1917, 1918 is when Gandhi is around 48, 49. মানে এরিকসনের মিডল এজ। এরিকসনের যে স্টেজেস, তার একটা পার্টিকুলার স্টেজে গান্ধী আছেন, এবং এই স্টেজটায় গান্ধী নিজের অস্তিত্বটাকে, হিজ এক্সিস্টেন্স, হাউ ডাজ হি অ্যাকচুয়ালাইজ ইটসেলফ, হাউ ডাজ ইট গেট অ্যাকচুয়ালাইজড? Okay, and is there something very significant happening in Ahmedabad in 1918? And see here, and this is for tomorrow when we discuss the psychoanalytic method tomorrow. Tomorrow I'll turn the table. Today we are looking at Gandhi psychoanalytically. Tomorrow we will look at psychoanalysis or psychotherapy or psychology in a Gandhian way. What is it to insert the discourse of Ahimsa into psychology? What will psychology become then? Who is the psychotherapist then? Who is the analyst then? Is the analyst the master of knowledge? No, not anymore. Okay, so we'll have to see that. We'll have to see that. That is tomorrow. That is tomorrow. But
But what is important today as a method is that even in a long term psychotherapeutic setting, some life event becomes significant, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় একটা লাইফ ইভেন্ট, এবং মনে হয় ওই লাইফ ইভেন্টটার চারপাশে অ্যারাউন্ড ইট দ্য সাবজেক্ট ইজ সার্কুলেটিং, প্রদক্ষিণ করছে যেন অ্যারাউন্ড দ্যাট লাইফ ইভেন্ট, এবং ওই লাইফ ইভেন্টটাকে কিছুতেই যেন এড়াতে পারছে না, কিছুতেই যেন ওটাকে ইভেড করতে পারছে না। দ্য পুল of that life event is such on the subject that the subject cannot evade that life event. Avoid noy, evade that life. So is there some such life event in Gandhi's life? Next slide, you can go to the next slide. Just one quick point. As you look at the scenes from Gandhi's life, you see the Bhagavad Gita, which is very important to him. That moment in the Bhagavad Gita, which is the moment of doubt, not the resolution of the doubt. Gandhi is interested in the doubt, Arjuna's doubt, self-doubt, dharma sankat, conflict. Should I kill? Should I kill my grandfather? Should I do that? Is the self-doubt Arjuna is afflicted with. এর রেজলিউশন কি হলো না হলো সেটা আজকের আলোচনার বিষয় নয়। গান্ধীর কাছে ইম্পর্টেন্ট ওই সেলফ ডাউটটা, ওই সেলফ ডাউটটা সাবজেক্টের মধ্যে আসবে কিভাবে, ওই সেলফ ডাউটটাকে সাবজেক্ট নার্চার করবে কিভাবে। ইফ দেয়ার ইজ ল্যাক অফ সেলফ ডাউট অ্যান্ড মোর সার্টেনটি, it's more or less certain that we will turn to violence. Is the root of violence in our certainties? And how does one nurture this self-doubt, the originary self-doubt in the Bhagavad Gita, not the resolution of it? Okay. Gandhi, of course, shows in his reading of the Bhagavad Gita, contrary to Savarkar's reading of the Bhagavad Gita, that the Bhagavad Gita shows the ultimate futility of violence, not the ultimate utility of violence. The Kurukshetra, the Mahabharata shows that at the end of the war, nobody wins, everybody has been defeated. এ এমন একটা যুদ্ধ যেটা কেউ জেতে না, সবাই হারে। So there is an ultimate irreducible nothingness at the end, একটা শূন্যতা rather than anything. So this for Gandhi shows the futility of violence rather than the utility of violence. The Bhagavad Gita has been presented as foregrounding the utility of violence. Gandhi shows the futility of violence through the Bhagavad Gita and moves to that originary, as if the primal moment of the Bhagavad Gita, Arjuna's self-doubt. Should I kill? Would it be ethical? What would be my dharma? Dharma is not religion. Dharma is that which holds. Actor reading it. Arekta reading a dharma is what one would do, how one would live, how one would resolve a conflict. Dharma sankat. Dharma comes with sankat. Dharma always comes with sankat. There is a crisis, there is a conflict, and how would one deal with that conflict? How would one resolve that conflict? And the resolution can go all wrong. Okay, resolution can go all wrong. Maybe the Mahabharata is an example of how the resolution of self-doubt perhaps went wrong. Perhaps বললাম, আমি এটা নিয়ে কোনো জাজমেন্ট দেওয়ার জায়গাতে নেই, কিন্তু গান্ধী এই সেলফ ডাউটটাকে বাঁচিয়ে রাখছেন, হি ইজ কিপিং ইট অ্যালাইভ। অন্যদিকে সিনস অফ গান্ধীজ লাইফ দেখলে দেখা যায় আর্লি টেক্সটগুলোতে এবং অটোবায়োগ্রাফিটাতে, মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ, এবং এই টাইটেল অফ দ্য অটোবায়োগ্রাফির মধ্যেই গান্ধী ট্রুথের নোশনটা লুকিয়ে আছে।
Natural science, we do experiments to reach the truth. So experiments lead to truth. Gandhi's life book বা অটোবায়োগ্রাফির নাম মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ। হি ইজ এক্সপেরিমেন্টিং উইথ ট্রুথ, নট রিচিং ট্রুথ থ্রু এক্সপেরিমেন্টস। এটা এটা ওর পজিটিভিজমের ক্রিটিক হিসেবেও দেখতে পারেন। এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ, উইথ লাইফ ট্রুথস, উইথ ট্রুথস অফ লাইফ। Okay, that how do I experiment with truth rather than reach truth? Um, truth of existence, truth of life, truth of what I do, truth of dharma sankat, uh, truth of how one lives one's religion, many, including the political. এইখানেই দেখা যাচ্ছে সিনস ফ্রম গান্ধীজ লাইফে, গান্ধী একজনের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন, from a wealthy merchant, and this merchant is a mill owner. And very interestingly, এইখানেই গন্ডগোলটা, this is where the problem lies. This mill owner actually supports Gandhi when he admits, quote unquote, untouchables in the ashram. A deeply caste divided Gujarati society doesn't support Gandhi when he admits untouchables into the ashram. This mill owner supports Gandhi. Now, what is that? What is going on over here? Pore slide. And here we come to meet a woman, Anusua. Anusua Sarabhai, Sarabhai family, আহমেদাবাদে। এদের পরিবারেরই সন্তান বিক্রম সারাভাই। এবং this is actually the sister of the mill owner, and the sister of the mill owner is with Gandhi, and she is perhaps the first woman trade union leader of India, যিনি আহমেদাবাদে মিল ওয়ার্কার্সদের, টেক্সটাইল মিল ওয়ার্কার্সদের সংগঠিত করেছিলেন। এবং এরিকসন যখন উনাকে মিট করছেন, ওই বাড়িতেই মিট করছেন যেখানে মিল ওনারের বাড়ি। শি ইজ ইন দ্যাট হাউস হোল্ড, বাট শি ইজ এগেনস্ট দ্য মিল ওনার। নিজের ভাইয়েরই বিরুদ্ধে, নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে মিল ওয়ার্কারদের সংগঠিত করছেন, খাদি পরেন। ওকে, অ্যান্ড পরের স্লাইডেই দেখবেন নিচের ছবিটা গান্ধী উইথ আনুসুয়া পারহ্যাপস, and that is her. You can go to the next slide. This woman actually is the founder of the Ahmedabad mill workers struggle. একটা ট্রেড ইউনিয়ন স্ট্রাগল, তার মধ্যে থেকে যেন গান্ধীর জন্ম হচ্ছে। মধ্যবয়সী গান্ধী, 48-49 years old, এবার গান্ধীর জন্ম হচ্ছে। He's being born now, and this woman is somewhere responsible for this birth. আমি একটু উল্টো করে বলবো, সব লেখাগুলোয় লেখা থাকে আনুসুয়া গান্ধীর কম্প্যানিয়ন ছিলেন, আমি বলবো গান্ধী আনুসুয়ার কম্প্যানিয়ন ছিলেন। কেন? আনুসুয়া কন্টিনিউড হার ওয়ার্ক for many years. 1972 অবধি সম্ভবত বেঁচে ছিলেন উনি, and she continued her work for many years in a white khadi, and lived her ideals, not necessarily 100% Gandhian. Okay, she had her individuality. Okay, everything is not Gandhian about her. She tried to find out her own path. And this is the Sarabhai family. নিচে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন ওদের সাথে, 1920 সাল, 1920 actually, and that is her at a later age, Anusua Ben, and this woman actually creates an interesting context for Gandhi. Or a slide.
number of things are happening over here. কয়েকটা ছবি, আহমেদাবাদ সত্যাগ্রহ, গান্ধী ওইখানে বসে বিকেলবেলা ওনার বক্তব্য রাখতেন। These are some pictures of the strike in Ahmedabad. And it's a merchant city, আবার deeply caste divided, এটা মনে রাখা দরকার। এই শহরটারই একটা বিশেষত্ব আছে, শহরটাও একটা ব্যাকড্রপ। The city is a backdrop to what is happening over here. পরের স্লাইড। and এটার সাথেই আমরা দেখব দুটো আরো সত্যাগ্রহ পাশাপাশি চলছে, একটা একটা চম্পারণ, বাট এই দুটো কিন্তু পেজেন্ট মুভমেন্ট সে অর্থে, কৃষক আন্দোলন, কৃষকির আন্দোলন অ্যাকচুয়ালি, এবং আহমেদাবাদ মিল সেভাবে ওয়ার্কার্স মুভমেন্ট। আনুসুয়া বেনকে যেটা সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল, উইমেন ওয়ার্কার্স, ওরা 36 ঘন্টা একটানা কাজ করতেন। 36 ঘন্টা একটানা কাজ করা এই উইমেন ওয়ার্কার্সদের দেখে আনুসুয়া বেন মুভড হয়েছিলেন এবং ওনার মনে হয়েছিল এটা বন্ধ করা দরকার। এবং যে ওয়েজ ওরা পেতেন সেটা খুবই কম ছিল। দে ওয়ান্টেড আ 50% রাইজ ইন দ্য ওয়েজ। নেক্সট স্লাইড। এবং গান্ধী আনুসুয়া বেন কোথাও মিট করেন, এবং এই পুরো স্লাইডটা আপনারা না পড়লেও চলবে। এইটা আমি রোমারোলার ডেসক্রিপশন অফ গান্ধীটা তুলেছি, কেউ ইচ্ছে থাকলে পড়তে পারেন। It gives a very interesting take on Gandhi actually, without over humanizing him. Don't over humanize him, don't make him God. And here what we see is that Gandhi is a ambivalent, conflicted figure. Conflicted, এই যে ছেলেটা যে লুকিয়ে মাংস খেয়ে ফেলেছিল ভেজিটেরিয়ান হওয়া সত্ত্বেও, সেই ছেলেটা এবং এই অন্য মানুষটা যে অহিংসা সত্যাগ্রহের কোরটা খোঁজার চেষ্টা করছে। ওকে, সো ইটস নট inbuilt in him. Please don't reduce it to a psychologism, please. That is my request over here. Okay, কিন্তু তাও who is ready to listen, ওইগুলোকে আমি লালে দিয়েছি, the still small voice within. ওকে, ভেতরের যেন অন্তরের শব্দটা, বাণীটা, কথাটা, অন্তরাত্মার কথাটা শোনার একটা চেষ্টা রয়েছে। somewhere wanting to listen to oneself, listen to the self, listen to the self within, ইত্যাদি, এবং তার সাথে পলিটিক্যালের যোগ। I think we can go to the next slide. রূপম, পরেরটাই যেতে পারেন। এইখানে এরিকসন আরেকটা ওপেনিং তৈরি করলেন আমাদের জন্য, যে এগেন ডোন্ট রিডিউস ইট টু গান্ধীজ ইনার লাইফ অনলি, গান্ধীজ সাইকি অনলি। ওকে, what is typical of this space, this society, this culture, whatever, even if it's fractured, disaggregated, there are terrible hierarchies in this culture, তাও এখানে কিছু সাবলাইম ট্রেটস, তার ট্রেস আমাদের হন্ট করছে কিনা। One is maternal polytheism, the role of the mother goddess, the polytheistic nature of the culture, and maternal polytheism. এটা Spivak's phrase, maternal polytheisms, এবং the importance of inner space, India's sense of time and space, and the inner life of the Indian, kind of a composite of the modern and the archaic, the logical and the non-rational, the proper and the passionate. এই টানা পড়েনে গিরীন্দ্র শেখর বসু এটাকেই সিস বলেছিলেন, as if সেটার মধ্যে আমরা আছি। এই অ্যাম্বিভ্যালেন্সটা গান্ধীর মধ্যে ভীষণই দেখা যাবে। মিডল এজেড গান্ধী ইজ দ্যাট অ্যাম্বিভ্যালেন্ট ফিগার অ্যাকচুয়ালি। আর একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাইন আমি এরিকসনের কাছ থেকেই নিয়েছি,
Indians, I believe, live in more centuries at the same time than most other people. তো গান্ধী 1500 শতকে থাকেন, একই সাথে যখন 1918-তে আহমেদাবাদে থাকেন, নরসিং মেহতার বৈষ্ণব যান, ওটা সব নিয়েই যেন অনেকগুলো সেঞ্চুরি নিয়ে থাকে। অ্যান্ড does that give a particular character, particular way of going about life? এবং ফেমিনাইন স্পেস টাইমটার গুরুত্ব এখানে, ইন দ্য হিয়ার অ্যান্ড নাও, তো এই 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 অ্যাঙ্গেলটা, এবং সেই জায়গা থেকে এরিকসন একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তোলেন, ইজ গান্ধী দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন or is he the mother of the nation? Did we get it wrong actually by designating him the father of the nation? এবং অহিংসার কোডটা কোথাও এক ধরনের engrossed maternalism এ আছে কিনা? Is it in the maternal care in him? পরের স্লাইডটাতেই ওটা আসবে। We can go to the next one. এবং এইখানে don't worry about the full slide, you can read them later, I can give them to you, but লাল হাইলাইট গুলো ইম্পর্টেন্ট। একদিকে গান্ধীর মধ্যে অটোক্র্যাটিক মেলহুড, আরেকদিকে যেন এক ধরনের অনভেলপিং ম্যাটারনালিজম। এই টানাপোড়েন, এই অ্যাম্বিভ্যালেন্স, এই স্প্লিটিং, এই স্প্লিটিং কেন বলতে হবে, এই সিস বলা যেতে পারে, হ্যাঁ, বীরেন্দ্র শেখর বসুর মতো করে বলি, এই সিসর মধ্যে যেন গান্ধী থাকেন। একদিকে অটোক্র্যাটিক মেলহুড আছে, নেই যে তা নয়, আরেকদিকে একটা অনভেলপিং ম্যাটারনালিজম, কখনো র্যাডিক্যাল ফ্যাকচুয়ালনেস, অবসেসিভ পাংচুয়ালিটি, অ্যাবসলিউট রেসপন্সিবিলিটি, এই সবই রয়েছে মানুষটার মধ্যে। So Erikson is seeing this person as a human being, এবং এই মানুষটার পথ চলাটাকে ট্রেস করছে একটা as if যেন একটা হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট থেকে। So it's not all within him, যেটা আমি বারবার বলছি, it is also that historical event that is shaping him where he can go. The next slide. আর বেশি সময় নেই। এইটাকে ভালো করে ধরো। একদিকে take the lower part of the slide first, উপরের জায়গাটা আগে না পড়ুন, look at the lower part. There was actually a serious debate between Gandhi and others, প্যারেলাল এটাতে পার্টিসিপেট করেছিলেন, যে should we kill snakes? সবরমতী আশ্রমে সাপ মারা হবে কিনা, এটা নিয়ে একটা দীর্ঘ ডিবেট হয় এদের মধ্যে। এবং আমি একটা দুটো চিঠি খুঁজেও বার করেছি, যে একটা চিঠি গান্ধী সম্ভবত প্যারেলালকে লিখছেন, যে সাপ মারা হবে কিনা, অহিংসার প্র্যাকটিসটা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, যে টলস্টয় ফার্ম বা সবরমতীতে সাপও মারবো না। এবং এটা গান্ধীর কোট অ্যাকচুয়ালি, নিচেরটা গান্ধীর কোট অ্যাকচুয়ালি, গান্ধী লিখছেন, the rule of not killing venomous reptiles has been practiced for most part at Sabarmati. At each of these places we had to settle on wastelands. We have had, however, no loss of life occasioned by snake bite. If it be a superstition to believe that complete immunity from harm for 25 years in spite of a fairly regular practice of non-killing, and he puts it to the grace of God. এবং এইটা ওরা সত্যি প্র্যাকটিস করেছিল সাবরমতীতে। আমি ইনফ্যাক্ট এটা খোঁজার চেষ্টা করেছি, যেটা সত্যি করেছিল কি না লিখেছিল। দেখা যাচ্ছে they really did try to practice it actually to not kill snakes. এবার যারা সাপ মারবে না, তারা মানুষ মারবে কি করে? এবার উপরের কোটটায় আসুন, কাম টু দ্য আপার কোট। এইটা মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথে একটা চ্যাপ্টার আছে, ইন টাচ উইথ লেবার। এবং আমি ওই মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ, অ্যাজ আই ওয়াজ রিডিং ইট, আই রেড দিস চ্যাপ্টার ইন টাচ উইথ লেবার। তখনও আমি এই আহমেদাবাদের ঘটনাটা এত ভালো করে জানতাম না।
পরে খুঁজতে খুঁজতে এটাকে পাই, যে এইখানে আসছে, এটাও এটাও এটা এরিকসনের। The delicate situation in Ahmedabad, where Anusua Bai had to battle against her own brother, Sri Ambalal Sarabai. Gandhi's relations with both were friendly, and that made fighting with them the more difficult. But he considered the case of the mill hand strong, kintu Gandhi resolutely workarder pokke all through, and he therefore had to advise the laborers to go on strike. And the strike goes on for a number of days. একটা ডেডলক সিচুয়েশন তৈরি হয়, একটা সময়ের পরে গান্ধী গোজ অন টু ফাস্ট। এইটা গান্ধীর সম্ভবত প্রথম অনশন, এবং এই অনশন গান্ধী অনেকবার করবেন এরপরে। এই বিধবার একাদশীটা গান্ধী অনেকবার করবেন এরপরে। এই অনশন গান্ধী অনেকবার করবেন, এবং অনশন বিকামস আ ওয়ে অফ দ্য পলিটিক্যাল ইন গান্ধীজ হ্যান্ডস। এইখানে গান্ধীর একটা মুহূর্তকে আমাদের নোট করতে হবে। সঞ্চিতা, আমরা 4:10 শুরু করেছি, অ্যারাউন্ড 5:10 অব্দি যাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এইখানে উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ আ সিরিয়াস কোয়েশ্চেন। Both Girindra Shekhar Bose and Gandhi raises in their reading of the Mahabharata and the Bhagavad Gita. Is the Mahabharata a text of figures in war with each other? ভাবার এটা, এবং আমার কাছে কোনো উত্তর নেই সে অর্থে। One can only think about it. Or is the Mahabharata a text of multiple psychic states, mental states in conflict, contradiction, in battle? And that's the Kurukshetra. That's the inner Kurukshetra in all of us, where Duryodhan perhaps stands for unbridled pride. Interestingly, Draupadi also stands for a kind of pride. And is the Mahabharata then, say, Karna stands for friendship. He gives up family, এবং রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তী সংবাদ, Kunti comes to get Karna back into the family fold. Karna chooses friends, the friend over the family, friendship over kinship. Okay, so each one is as if standing for a certain dharma, for a certain moral ideal, for a certain ethical standpoint, and all are certain psychic states or mental states. All embody certain psychic states or mental states. So the figures are all certain psychic states or mental states. They are not figures actually. Okay, they stand for something. And Mahabharata then is an enunciation of the inner war that goes on within us. The inner war that is going on within us. And how do you resolve that inner war? And in that sense, self-doubt is one aspect of that inner war. Okay, Arjuna embodies that kind of self-doubt. And here is the situation we need to take note of. Gandhi, Anusua, and Ambalal and the mill workers are standing in a relationship. It is very difficult to reduce this relationship to friend and enemy. শত্রু মিত্রের নিশ্ছিদ্র ছকে, দুইয়ের ছকে একে ডিভাইড করাটা শক্ত। And hence
it is difficult to take the path of class annihilation or violence. A সেই আম্বালাল আবার who actually supports the ashram when Gandhi allows untouchables into the ashram. So it's a very complex situation. Okay. So when you know each other and you are in a way related in a human way, if not blood relations, it is not easy to reduce the complexity of the situation to the logic of the two: friend, enemy, adversary. And it's difficult over here to resolve this situation through violence. And as if Gandhi, the mill workers, Ambalal and Anasua, are standing for contradictory psychic states. What is interesting, most interesting over here is that Ambalal and Anasua live in the same household. Maybe they have dinner together. And they are opposed to each other. Perhaps all our families are like that. All our situations are situations like this, haunted by human connections, interdependence, relationships, ideological positions, contradictions, conflict, dharma sankat. Which way am I? Ami kon dike? The dharma sankat Karna faced the night Kunti told her she is the eldest of the Pandavas. Karna had to think which side I am on now, kinship or friendship. And that is the kind of conflict, dharma sankat, one is in any kind of struggle. And this struggle then opens up for Gandhi a question that I cannot resolve the mill workers' strike through the simple act of rigid violence. The rigidity of a position was not allowing him a breakthrough. So what happened was that while they wanted a 50% hike, they resolved for a 35% hike for the workers after Gandhi went into fast. Gandhi was, of course, not very happy. He was unhappy with the end because he thought his fast had actually made the mill owners come down and agree to 35%. He wanted the mill workers strike and the mill workers satyagraha to lead to the transformation. But it didn't happen, etc., etc. But what is important over here is that that one event is as if giving a formation to Gandhi, actually. And he is then seeing, oh, the way I can work out the political over here is not through violence, because I'm not getting human life in terms of the bourgeois proletariat model, the model of twos, which Michel Foucault actually calls the racialized model of class. White, black, the model of two, the model of adversaries, Shotru Mitru. And Foucault actually raises a very important question. He says, is there race within class? Did we imagine class in terms of a racialized paradigm, the paradigm of twos? ওকে, আজকে ওটা ডিসকাস করার দিন নয়। নেক্সট স্লাইড। We can go to the next slide. So this then opens up for Gandhi a number of questions, and just let me end this part with this one problem of pseudo speciation, which is humans are, and then we divide the humans into different groups, and sometimes we have a firm sense of superior identity, immortality,
and then each group could invent for itself a kind of superiority. Did I lose connection for a second? Huh? I did, right? Huh? I Yes, lost connection for a second. I think. The suspiciation clear, তাই তো? যেটাকে ডিভাইডটা আরো স্ট্রেংথেন করে সুডো স্পেসিয়েশন। রূপম নেক্সটটাই চলে যান, এই জায়গাটাকে শেষ করি আচ্ছা অন্তত। রূপম go to the next. What then is Gandhi's relevance for peace studies or the question of peace in psychology, including the question of peace in the psychoanalytic, psychotherapeutic setting, ahimsa in the psychotherapeutic setting? কালকে আমি যেটা করব, শোভন আসবো আসবো এইটা কমপ্লিট করি। ডাবল কনভার্সন, then this method could be called a method of double conversion. What is double conversion? The hateful person, এটা পড়ি একটু, by containing his or her যাই হোক egotistic hate, and by learning to love the opponent as human, will confront the opponent with an enveloping technique that will force or rather permit him to regain his latent capacity to trust and to love. Assumptionটা কি এখানে? Assumptionটা হচ্ছে শত্রুর মধ্যেও কিছু মিত্রতা অবশিষ্ট আছে। There is some residual humanity in the other. And আপনারা হয়তো গুগল করলে পেয়ে যাবেন, আমি হিজ হোলিনেস দ্য দালাই লামার একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম, লম্বা অ্যাকচুয়ালি, ধর্মশালায় বসে, এবং সেইখানেও আমার শিক্ষাটা এইটা হয় মানুষটার কাছ থেকে, যে হি স দ্যাট ইভেন দ্য চাইনিজ who are the oppressors for the Tibetans, and deadly oppressors actually, the Marxists should take note of that the Chinese Communist Party is a deadly oppressor in Tibet. The Dalai Lama still felt there was some residual humanity in the Chinese, that the Chinese could not be completely inhuman, completely denuded of humanity, completely stripped of any humanity. And the assumption is this, and we will see in Tagore as well, এইটা নিয়ে এরা দুজন খুব চিন্তিত, যে একটুও রেসিডুয়াল হিউম্যানিটি নেই, এটা কি করে হতে পারে? How is that possible? Okay, so they felt that there is a latent capacity, and that latent capacity can be brought to life. In all these and other varieties of confrontation, the emphasis is not so much on the power to be gained. এইটা ডিফারেন্স, এইটা কিন্তু পলিটিক্যালেও ডিফারেন্স। দ্য পাওয়ার টু বি গেইনড, কতটা ক্ষমতা দখল করলাম। আমরা আজকে সবসময় খবরের কাগজে দেখি ক্ষমতা দখল করলেন। ক্ষমতা দখল তো করলেন, কেউ সুস্থ হলো কি? ক্ষমতা তো দখল করলেন, কেউ হিল করলো কি? So the question to them is the cure of an unbearable inner condition. এই লাইনটা মার্ক করুন ভালো করে। Not the power to be gained, কে কত ক্ষমতা পেল তা নয়, cure of an unbearable inner condition, যার ফলে হয়তো গান্ধীর কাছে স্বাধীনতা এনাফ ছিল না, পলিটিক্যাল ফ্রিডম ওয়াজ নট এনাফ। কারণ ক্ষমতা দখল, ক্ষমতার হস্তান্তর হতে পারে ব্রিটিশ থেকে ভারত, কিন্তু cure of an unbearable inner condition হবে না। The mood of the event was above all pervaded by a spirit of giving the opponent the courage to change. এই লাইনটা একটা অসাধারণ লাইন এরিকসনের, giving the opponent the courage to change. অপোনেন্টকে ট্রান্সফর্ম হওয়ার, পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া, even as the challenger remained ready to change. Can the mill workers change Ambalal? Are the mill workers also ready to change? দুটো সেলফ ট্রান্সফরমেশন এইখানে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে। Go to the next slide.
And this gives the psychological core of ahimsa, actually. Now, what does psychoanalysis do? Or psychotherapy? Or psychology? Psychoanalysis offers a method of intervening non-violently between our overbearing conscience and our raging affects. Raging emotions ও বলতে পারেন যদি affect শব্দটা শক্ত হয়। Thus forcing our moral and our animal natures to enter into respectful reconciliation. Respectful reconciliation is the word, actually, that এটা ক্লাসিক্যাল সাইকোঅ্যানালিসিস, আমি ওইটা ফলো করি না, ইদ ইগো সুপার ইগোর সাইকোঅ্যানালিসিস, কিন্তু কেউ এটা ঈদ আর সুপার ইগোর রেসপেক্টফুল রিকনসিলিয়েশন ভাবতে পারেন। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু থিঙ্ক লাইক দ্যাট, in terms of the id ego super ego, you can think of it as the respectful reconciliation between the id and the super ego. I of course don't go by that formulation, but you can think like that if you want. But psychoanalysis then offers a method to us, a long durée method, actually, বসে যেখানে আমরা এই respectful reconciliationটা করতে পারি। কালকে আমরা দেখব, can we rediscover psychoanalysis in terms of singular truth as actualization, lived truth, self-suffering, and non-violence? Will Gandhi help us rethink psychoanalysis, psychotherapy, psychology in India? এটা কালকে আমরা দেখব। We'll think about it tomorrow. আজকে এইটুকু থাক। একটা প্রশ্ন আমি দিয়ে শেষ করি, যেটা পরের স্লাইডগুলো, অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর নাম্বার অফ স্লাইডস, উইল টেক ইট আপ টুমরো। আজকে আর করতে হবে না। এটা জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন হয়ে থাকুক আজকে। ডিড গান্ধীজ রিসোর্সেস, এবং এটা আমরা দেখলামই কি যে রিসোর্সটা অনেকটাই ট্রেডিশন থেকে আসছে। ট্রেডিশন ইজ নট আ ব্যাড ওয়ার্ড হিয়ার, ইন্ডিয়ান ট্রেডিশন থেকে আসছে রিসোর্সটা। নরসিং মেহতার কাছ থেকে অনেক রিসোর্স পাচ্ছেন গান্ধী, ওই বৈষ্ণবজন। এই রিসোর্সটা রিলিজিয়ন থেকে আসছে নাকি এই রিসোর্সটা স্পিরিচুয়ালিটি থেকে আসছে? এই রিসোর্সটা মডার্ন স্পিরিচুয়ালিটি থেকে আসছে নাকি মিডিয়েভাল স্পিরিচুয়ালিটি থেকে আসছে? মীরা, কবির, চৈতন্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারাটা থেকে আসছে? It's a question we'll take up tomorrow at the beginning, because আজকে আমরা শেষ করলাম না পুরোটা। গান্ধীর ইনার রিসোর্স তো আছে, আউটার রিসোর্সটা কোথায়? আউটার রিসোর্সটা নরসিং মেহতাতে, বৈষ্ণবজন। ওই রিসোর্সটা কোথা থেকে আসছে? মিডিয়েভাল স্পিরিচুয়ালিটি থেকে আসছে কি? এটা ভাবার আছে। আজকে এইটুকু থাক। Let us take questions today, and tomorrow we'll take it. Yeah, we can take questions, Shonchita. থ্যাংক ইউ অনুপ দা, অসম্ভব ভালো একটা জার্নি যেটা শুরু হলো। আস্তে আস্তে আমরা আরো জানতে পারবো আপনার কাছ থেকে, এই সৌভাগ্য আমাদের এটা। আমাদের মাঝে অমিতাভ রয়েছে, তো এই প্রশ্ন উত্তর পর্বটা অমিতাভ প্রশ্নগুলো আপনার সঙ্গে আলোচনার মধ্যে যাবে। অমিতাভ? হ্যাঁ, আমি আছি। প্রশ্ন শুনতে থাকি আমরা। উই ইনভাইট কোশ্চেন। এখানে চ্যাট বক্সে প্রশ্ন লিখেছে। আচ্ছা, অনুপ দা, ক্যান ইউ সি দিস দ্য কোশ্চেনস? I can Shobanda see. has a question. Should I অঙ্কুরূপ read out? প্রথম প্রশ্ন করেছে আমার ধারণা 5টা-2। অমিতাভ, ওনাকে প্রথম সুযোগ দিতে হবে না? হ্যাঁ, অঙ্কুরূপ প্রথম প্রশ্ন করেছেন। এই নামটা কি? ভারী সুন্দর নতুন নাম। কিভাবে উচ্চারণ হবে? অঙ্কুরূপ হবে? স্যার অ্যাকচুয়ালি ইটস অঙ্কন। গুড ইভিনিং সবাইকে। আমার পুরোনো মেল আইডিটা দিয়ে আমি লগ ইন করতে পারছিলাম না বলে এই মেল আইডিটা দিয়ে করলাম।
না, আমার তাতে কোনো প্রবলেম নেই। আমি শুধু আপনার নামের উচ্চারণটা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। হ্যাঁ। In line with the paper of being father and a mother nation, my question to you is a need for gender violence of practice, typing to practice as gender. Instead, isn't the concept of non-violence a practice one must ensure trying to practice irrespective of gender or identity difference? It's a difficult question. It's a difficult question actually. এরিকসনের অ্যাঙ্গেল এখানে থাকছে এবং আমি এই অ্যাঙ্গেলটা টোটালি গিভ আপ করতে পারছি না। এটা ডক্টর কাক্কারও ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছেন পরে, যে হাউ ডাজ ওয়ান লিভ ওয়ানস বাইসেক্সুয়ালিটি, ওয়ানস কনস্টিটিউটিভ বাইসেক্সুয়ালিটি। অহিংসার সাথে ফেমিনাইনের সম্পর্কটা কি, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন অহিংসা অ্যান্ড দ্য ফেমিনাইন, এবং এবং এই কোয়েশ্চেনটা ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, trying to practice irrespective of gender or identity differences. একটাই কোয়েশ্চেন এইখানে ভাবতে হবে কনস্ট্যান্টলি, and that is the trouble we have, যে identity, will it take us back to pseudo speciation, and over foregrounding of identity, will it again bring back violence? আপনারা যদি দেরিদার লাইফটা দেখেন, জাক দেরিদার লাইফটা, this person who is a Jew in Algerian, in Arab Algeria, and an Algerian in France, খেয়াল করুন ভালো করে, ছোটবেলাটা আলজেরিয়াতে, হি ইজ Jew in Arab Algeria, okay, পরে ফ্রান্সে আসে, he becomes an Algerian in France. এই মানুষটা আইডেন্টিটির কনসলিডেশন, সুডো স্পিসিয়েশনকে কনস্ট্যান্টলি রেজিস্ট করার চেষ্টা করেছেন, যেটা গান্ধীও করার চেষ্টা করেছেন। অ্যাকচুয়ালি গান্ধীর ফান্ডামেন্টাল রেজিস্ট্যান্স টু পার্টিশন কোথায়? নেহেরু যখন পার্লামেন্টে স্পিচটা ডেলিভার করছেন, গান্ধী তখন অনশন করছেন, অন্ধকারে বসে আছেন। এই মানুষটার ফান্ডামেন্টাল রেজিস্ট্যান্স টু পার্টিশন কোথায়? এই মানুষটার একভাবে বলা যেতে পারে যে ফান্ডামেন্টাল রেজিস্ট্যান্স টু পার্টিশন হচ্ছে সুডো স্পেসিয়েশন, ইন্ডিয়া ফর দ্য হিন্দুস, পাকিস্তান ফর দ্য মুসলিমস। He still believes Hindus and Muslims can live together. We can still make an effort to live together, because in each, in spite of the violence of partition, in which lakhs were killed, we were most violent to each other, he still believes there is a latent humanity. There is a latent capacity to trust and love. So partition stands completely contrary to his fundamental belief, to his core belief that there is a latent capacity to trust and love. There is a capacity in Hindus and Muslims to still live together. এবং এই ক্যাপাসিটিটা নিয়েই প্রশ্ন আজকে, that defines the idea of India today. Okay, do we have that capacity to still live together? And he always felt we have the capacity to live together, hence we should not be separated. When do we get separated? When there is no hope of living together. Take it in other senses now. Okay, Gandhi always saw some hope of living together, because he was always questioning this consolidation of identity. Amartya Sen has done the same thing. Just think of one example. আমার বিধবা পিসি একাদশী করার জন্য যে ক্যালেন্ডারটা ফলো করেন, সেটা লুনার ক্যালেন্ডার। লুনার ক্যালেন্ডার কাদের ক্যালেন্ডার? এই যে সাধ্বী বিধবা পিসি, হিন্দু বিধবা, she is following the lunar calendar.
So in that sense, identity is always already cracked and fractured under erasure. We are not getting identity in its fullness, যেটা রবীন্দ্রনাথের গোড়া। ওই অত্যন্ত গোড়া হিন্দু মানুষটি শেষে কি দেখলেন? কার সন্তান? ইন দ্যাট সেন্স সর্ষের মধ্যে ভূত আছে। সো আইডেন্টিটি ডিফারেন্সেস নিয়ে সত্যি এবার ভাবার সময় হয়েছে, নট টু গিভ আপ দ্য পলিটিক্যাল বাট হাউ টু থিঙ্ক ইট। এবং গান্ধী এখানে একটা সিগনিফিক্যান্ট কোয়েশ্চেন রেজ করছেন রিগার্ডিং আইডেন্টিটি, কেননা উনি অনসুয়া আর অম্বালালকে আলাদা করতে পারছেন না। এই দুজন একটাই স্পেস অকুপাই করছে না। হোয়াট টু ডু ইন দিস স্পেস, হাউ টু ওয়ার্ক ইট আউট, এটা একটা কোয়েশ্চেন। শোভন, হাউ ডাজ দ্য গান্ধিয়ান ideal of ahimsa accommodate the idea of ahimsa? This is a direct ramification on the portrayals of Gandhi. I am referring to yeah. শোভন, এইটা একটা টাচি কোয়েশ্চেন। আমি ওই কোয়েশ্চেনটায় আজকে গেলাম না, একটু অ্যাভয়েডই করলাম কোয়েশ্চেনটাকে। What will happen to the erotic? Ahimsa আর ইরসের সম্পর্কটা কি? It's a tough question. It's a really tough question. What is the relationship between ahimsa and eros? And Gandhi continues his experiments with truth, the truth of ahimsa and the truth of eros. All through his life, there is no clear or successful resolution actually to it. His differences with Rabindranath stem from that, the relationship with eros. We need to take it up maybe tomorrow. Let us see how we can take it up. Does medieval spirituality, does the critique of Christianization give us a very different relationship with eros? And eros not reduced to either the repressed or the liberated? আমাদের ফ্রেমওয়ার্কটা এগেইন ইন টুজ আছে, লিবারেটেড, রিপ্রেসড। Does medieval spirituality give us a way to think eros, divinity, resistance in a very different way? Ahimsa as well. এটা একটা ভাবার জায়গা। কালকে আমরা মিডিয়েভাল স্পিরিচুয়ালিটিতে যখন ঢুকবো তখন এটাকে খুলে দেখা যাক। রিনাউন্সিয়েশন, ব্রহ্মচর্যর রোলটা কোথায়? একটা তফাৎ আমি করব আজকে, চ্যাট বক্সে লিখছি, হ্যাঁ, এটা কালকে আমরা টেক আপ করব। অ্যাসেটিক আমরা জানি, অ্যাসেটিক ইজ দ্য রিনাউন্সিয়েট মঙ্ক, বুদ্ধিস্ট অ্যাসেটিক মঙ্ক, ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসেটিসিজম ইত্যাদি ইত্যাদি। মিশেল ফুকো আরেকটা পথ আমাদের দেখিয়েছেন, প্রায় একই রকম বানানটা, কিন্তু তফাৎটা খেয়াল করুন। অ্যাসকেটিক, অ্যাসেটিক আর অ্যাসকেটিকের তফাৎটা কালকে আমরা করব। ফিলসফি অ্যাজ আ ওয়ে অফ লাইফ, রিনাউন্সিয়েশনই পথ আত্মপরিবর্তনের, নাকি আত্মপরিবর্তনের আরো পথ আছে? যিনি কুস্তি করেন আখড়াতে, তিনি কি পরিবর্তিত হন, নাকি পরিবর্তন শুধু রিনাউন্সিয়েট মঙ্কি হন? এটা ভাবার, কালকে আমরা এটাকে খুলবো। অ্যাসেটিক অ্যাসকেটিকের তফাৎটা, এটা ইম্পর্টেন্ট হবে। সাইকোঅ্যানালিসিসকে আমরা অ্যাসকেটিক ট্র্যাডিশন হিসেবে কালকে দেখবো, রাদার দ্যান দ্য অ্যাসেটিক ট্র্যাডিশন, কেননা রিপ্রেশন কোয়েশ্চেনের মধ্যে আছে সাইকোঅ্যানালিসিসে। এখানে হয়তো গান্ধী থেকে একটু দূরেও যেতে হবে, হতে পারে। গান্ধী আমাদের ভগবান নন, সিগমন্ড ফ্রয়েডও ভগবান নন। ভগবান নেই, আমি রেকর্ডিং এ বললাম, ভগবানের প্রয়োজন আমাদের, আমরা সময়ে সময়ে ভগবান তৈরি করি, ভগবান বানাই, আমাদেরই ভগবান লাগে আমাদের ভালনারেবিলিটি গুলোকে সামাল দেওয়ার জন্য। তো এইটা শোভন
এইটা রাখি, আজকে থাকুক। এইটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, রবীন্দ্রনাথ এটা আরো ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে। টাফ 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 কোয়েশ্চেন শোভন। আবারও দেখছেন রূপম দুটো কোয়েশ্চেন করেছে আমাদের এখানে চ্যাট বক্সে। রূপম ব্যানার্জি দুটো কোয়েশ্চেন করেছেন এখানে চ্যাট বক্সে। হ্যাঁ, self-actualization is a Western term coined by Goldstein. So did Gandhi use this term with Western philosophy? Explain an Indian one. না 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 রূপম, এটা এটা একদম আমরা গোল্ডস্টাইন দিয়ে ভাববো না, ওই দিক থেকে একদম ভাববো না। দেখো একটা 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 ডিফারেন্স আজকে মার্ক করে রাখি। এগুলো সব আমি না একটা একটা করে ওই টিবেটান ফ্ল্যাগ ওইগুলো ঝোলানোর মতো ঝোলাচ্ছি একটা একটা করে মনাস্ট্রিতে। কি লেখা আছে পড়তে পারছি না পুরো। সি, philosophy can be seen as a way of knowing the world. মানে your primary preoccupation is epistemology, এবং এটাই ডমিনেন্ট। মেথোডোলজি চ্যাপ্টারটা আমরা যখন পড়াই ক্লাসে, কোর্সটা 4 ক্রেডিট কোর্সটা আমরা এইটা পড়াই, ওয়েজ অফ নোয়িং পড়াই। ফিলসফি ওই যে ফুকোর অ্যাসকেসিস, গ্রিক পার্টস অফ গ্রিক ট্রেডিশন, পার্টস অফ ইন্ডিয়ান ট্রেডিশন, আমি এই দুটোর বাইরে বলতে পারবো না। ফিলসফি ইজ আ ওয়ে অফ লাইফ। Philosophy's core question is not epistemology, not how does one know, whether that is valid knowledge. Philosophy's core question is how does one live? What does one do? Who am I? Philosophy as a way of life. এটাকে এগিয়ে একটা কোয়েশ্চেন ইন্ডিয়ান ফিলসফিতে খুব স্ট্রংলি উঠেছে, জনার্দন জ্ঞানেরির বই আছে এটার উপর, ফিলসফি অ্যাজ থেরাপিয়া, ফিলসফি অ্যাজ থেরাপিউটিক, ফিলসফি অ্যাজ হিলিং। তাহলে সাইকোলজিতেও আমরা ভাববো, ইজ সাইকোলজি ফর নোয়িং অর ইজ সাইকোলজি ফর হিলিং? প্রশ্ন শুধু। রূপমের আরেকটা প্রশ্ন আছে এখানে। হ্যাঁ, শুনছি। দীপাদির কোয়েশ্চেন আমরা একটু নেব। হ্যাঁ, দীপা একটা Deepa, how does Srimad Ramchandraji figure in the development of principles of non-violence in Gandhi? Deepa, we'll take it up tomorrow a little bit if we can. একটাই লাইন রেখে যাই আজকে, এগেন আবার ওই জাস্ট ফ্ল্যাগই করা হচ্ছে। কোন জায়গাতে আপনি রামচন্দ্রজিকে ধরবেন? In his moments of self-doubt or in his moments of certainty? Moments of certainty দিয়ে ধরলে you will get one kind where violence may look justified. আর moments of self-doubt, dharma sankat দিয়ে ধরলে you will get another Ramchandraji, যেখানে violence will not look justified. And this is the core question, Gandhi. আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি, আই এম সরি। অ্যাকচুয়ালি নামটা হচ্ছে শ্রীমদ রাজচন্দ্র। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ও সরি 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 আমি 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 ইনার সম্বন্ধে সেইভাবে জানি না, আপনি আমাকে একটু এনলাইটেন করতে পারেন এটার উপরে? হ্যাঁ, ইনি বেসিক্যালি একজন হি ইজ আ জেন পোয়েট এন্ড ফিলোসোফার, যিনি হি হ্যাড আ ভেরি influence on Gandhi's
ideas of non-violence, মানে এতটা extreme non-violence যেখানে snake killing was discouraged or মানে করাই হতো না, সেটা হুম। কোথাও আমি অবশ্যই